ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವು Coreldraw Presets ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ, ಕಲಿಯೋಣ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. Coreldraw Question Bank. Coreldraw is a comprehensive vector-based drawing program. Graphic elements in a vector file are called as objects. Property Docker presents only object-dependent formatting options. Vector graphics are made up of lines and curves, and they are generated from mathematical description that determine the position, length, and direction in which lines are drawn. Vector graphics are ideal for logos and illustrations. ಸೊ Coreldraw ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಲೋಗೋಸು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Coreldraw ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Object. An element in a drawing such as an image, shape, line, texture, curve, symbol or layer. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ Coreldraw, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಲೋಗೋಸ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್. ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ an image composed of grids of pixels or dots. Docker, a window that contains available commands and settings relevant to the specific tool or task. Set of panels na ನಾವು Docker ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Flyout, a button that opens a group related tools or menu items. List box, a list of options that drop downs when a user clicks the drop down button. Artistic text, a type of text to which you can apply special effects such as shadows. Paragraph text, a type of text to which you can apply formatting options and which can be edited in large blocks. ಸೊ ಒನ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಶ್ಯಾಡೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. X6 ಅಂದ್ರೆ Coreldraw X6 ಅಂದ್ರೆ X ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ, 6 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರು, ಲೈಕ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 16 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ X6 ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. The tabs in welcome screen are Quick Start, What's New, Learning Tool, Gallery and Updates. Quick Start andre enu? It has option to create new blank document or new blank template. It also has records of recently opened file. What's new? That explain new features in Coreldraw X6. Learning Tools. It shows tips and tricks, video tutorials, guidebook and provide online resources. Gallery. You can also find out about the new features in Coreldraw Graphics Suite X6 and get inspired by graphic designs. Updates. Show any package related updates if available. The other option available in welcome screen are you can view recently opened file names. You can also open other files. You can start a new blank document. You can start a new from template. Toolbox. A docket bar with tools for creating, filling and modifying objects in the drawing. Title bar. The area displays the package name with version and name of currently opened drawing. By default, it will be named as Untitled. Menu bar. The area containing pull down menu options. Toolbar. A detachable bar that contains shortcuts to menu and other commands. Update text toolbar. A temporary toolbar that allows you to update legacy documents in order to edit the text using the Coreldraw X6 text controls. Drawing window. The drawing window is the whole work area in the middle of your Coreldraw X6 window, excluding the toolbar, toolbox and status bar. Property bar. A detachable bar with commands that relate to the active tool or object. For example, when the text tool is active, the text property bar displays commands that create and edit documents. Docker windows. A window containing available commands and settings relevant to specific tool or task. The dockable window can be docked to any edge of the application window. Rulers.
horizontal and vertical borders that are used to determine the size and position of the object in a drawing. So ruler use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Document palette, a dockable bar that let you keep track of colors that are used in the document. So ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದು. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Document navigator, the area at the bottom left of the application window that contains control for moving between pages and adding pages. ಸೊ ಪೇಜಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವಿಗೇಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Drawing page, the rectangular area inside the drawing window, it is the printable area of your work area. So ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Can store graphics image you do not want to print in the area of the drawing window. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಇನ್ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ Coreldraw ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು. Status bar, an area at the bottom of application window that contains information about object properties such as type, size, color, fill and resolution. It shows the current cursor position. The X value, first one ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, represents the distance from the left edge of the drawing. The Y value, second one, represents the distance your current point is from the bottom of the drawing page. Navigator, a button at the lower right corner that opens a smaller display to help you move around a ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವಿಗೇಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಎ ಡಾಕಬಲ್ ಬಾರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಾಚಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸ್ವಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್. Pick tool lets you select, size, skew and rotate objects. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ತರ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಡಿಟ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಎಡಿಟ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಎಡಿಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಷ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಡಿಸಾರ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಡ್ರಾಗಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಔಟ್ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಮಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. Brush tool lets you distort the outline of a vector based object by dragging along the outline. The free transformation tool lets you transform an object using free rotation, angle reflection, scale, skew. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. The smear tool lets you shape an object by pulling, extension or making indents along its outline. The twirl tool lets you create swirl effects by dragging along the edges of an object. The attract tool lets you shape objects by attracting nodes to the ಕರ್ಸರ್. ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಶೇಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪುಷಿಂಗ್ ಅವೇ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ಸರ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಶೇಪ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ರಿಪಲ್ ಟೂಲ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೂಲ್. ಬಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 4 ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್, ನೈಫ್ ಟೂಲ್, ಎರೇಸರ್ ಟೂಲ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಲೀಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ನೈಫ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಕಟ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಎರೇಸರ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಟೂಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. Zoom tool flyout. The zoom tool lets you change the magnification level in the drawing window. The pan tool lets you control which part of the drawing is visible in the drawing window. So pan ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು pan tool ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Curve tool flyout. Freehand tool lets you draw single line segments and curves. Single line segment and curve ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ freehand tool ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2-point line tool lets you draw a straight 2-point line segment. The bezier tool lets you draw curves one segment at a time. So one segment at a time ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ bezier tool ಅಥವಾ pen tool ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. The artistic media tool provide access to the brush, sprayer, calligraphy and pressure tool. The pen tool lets you draw curves one segment at a time. The B-spline tool lets you draw curved lines by setting control points that shape the curve without breaking it into segments. The Polyline tool lets you draw a curve by defining the start, end and center point. Smart tool flyout ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. The smart fill tool lets you create objects from enclosed areas and then apply a fill to those objects. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಟೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೂತನ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Rectangle tool flyout. The rectangle tool lets you draw rectangles and square. The 3-point rectangle tool lets you draw rectangles at an angle. ಸ್ವಲ್ಪ angle ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು 3-point rectangle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು rectangle ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3-point rectangle tool ನ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಫುಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಲಿಪ್ಸ್. That Ellipse tool flyout. The ellipse tool lets you draw ellipse and circles. The 3-point ellipse tool lets you draw ellipse at an angle. Object tool flyout. The polygonal tool lets you draw symmetrical polygons and stars. The star tool lets you draw perfect stars. The complex star tool lets you draw complex stars that are having intersecting sides. The graph paper tool lets you draw a grid of lines similar to that of a graph paper. The spiral tool lets you draw symmetrical and logarithmic spiral. Basic shape tool flyout. The basic shape tool lets you choose from a full set of shape including hexagram, smiley face and a right angle triangle. So basic ಕೆಲವು shapes ಇರುತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ shape ಬೇಕು ನಾವು basic shape tools ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. Okay. The arrow shapes tools let you draw arrows of various shape, direction and number of heads. 2 direction arrow, single direction arrow, arrow head shape ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ arrow shapes ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ arrow ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Chart shape tools lets you draw flow chart symbols. The banner shapes tool lets you draw ribbons, objects and explosion shapes. The callout shape tool lets you draw callouts and label. Callout shape ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು labels ಮತ್ತೆ callouts ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. Text tool. The text tool lets you type words directly on the screen as artistic or paragraph text. Text tool ನ ತಗೊಂಡು just click ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು artistic text ಆಗುತ್ತೆ. Text tool ನ ತಗೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ InDesign ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Table tool. The table tool lets you draw and edit table. Dimension tool flyout. The parallel dimension tool lets you draw slanted dimension lines. The horizontal or vertical dimension tool lets you draw horizontal or vertical dimension lines. The angular dimension tool lets you draw angular dimension lines. The segment dimension tool lets you display the distance between end nodes in single or multiple segments. The 3-point callout tool lets you draw a callout with a 2-segment leader line. Connector tool flyout. Straight line connector tool lets you draw a straight connector line. The right angle connector tool lets you draw a right angle connector line. The right angle rounded connector tool lets you draw a right angle connector line with curved corners. ಮುಂಚೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ curved corners ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, but right angle rounded connector tool ಅಲ್ಲಿ curved corners ಬರುತ್ತೆ. The edit anchor tool lets you modify connector line anchor points. Tool flyout. The blend tool lets you blend two objects. The contour tool lets you apply a contour to an object. The distort tool lets you apply a push or pull distortion or zipper distortion or a twisted distortion to an object. The drop shadow tool lets you apply a drop shadow shadow effect to an object. The envelope tool lets you shape an object by dragging the nodes of the envelope. The extrude tool lets you apply the illusion of depth to object. The transparency tool lets you apply transparencies to object. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಗೆ 3D ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಡ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್. ಮುಂಚೆ ಐಡ್ರಾಪರ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ X6 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಐಡ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಐಡ್ರಾಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು attribute eyedropper. The color eyedropper tool lets you select and copy the color from an object on the drawing window or a desktop. So ಮುಂಚೆ eyedropper ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಐಡ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The attribute eyedropper. Attribute eyedropper tool lets you select and copy object properties such as line thickness, size and effects from an object on the drawing window. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ attribute eyedropper ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ eyedropper ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Outline tool flyout. The outline tool opens a flyout that gives you a quick access to the items such as outline pen dialog box and outline color dialog box. Fill tool flyout. The fill tool opens a flyout that gives you quick access to items such as fill dialog box. Interactive fill tool flyout. So fill flyout ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ tools. First one ಬಂದು interactive fill. The interactive fill tool lets you apply various fills. The mesh fill tool lets you apply a mesh grid to an object. The blank page gives you freedom to specify every aspect of the drawing. The template provides you with a starting point and leaves the amount of customization up to you. Coreldraw presets are Coreldraw default, default CMYK, default RGB, web, custom.
Coreldraw default applies Coreldraw default setting for creating graphics that are designed for printing. Default CMYK apply setting for creating graphics that are destination for commercial printing. Default RGB apply setting for creating graphics that are destinated for printing to a high fidelity printer ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಬ್ apply setting for creating graphics that are destination for the internet. Custom lets you customize destination settings for a document. You can preview a drawing to see how it will look when printed or exported. You can also preview selected objects. The rest of the drawing is hidden. Different preview modes are full screen preview mode, page sorter view, facing pages. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ an outline of the drawing by hiding fill, extrusion, contours, drop shadows and intermediate blend shape. Also displays the bitmaps in monochrome. This mode lets you quickly preview basic elements in a drawing. So basic elements of a drawing ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Second one ಬಂದು wireframe displays a drawing in simple wireframe mode plus intermediate blend shapes. Intermediate blend shape ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Draft displays fields and bitmaps with a lower resolution. This mode eliminates some detail to allow you to focus on the color balances in a drawing. So color balance na check ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ draft mode na use ಮಾಡಬೇಕು. Normal displays a drawing without postscript fields or high resolution bitmap mode. Refreshes and opens slightly faster than the enhanced mode. Enhanced mode ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಮೋಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್. postscript fill ಮತ್ತೆ high resolution bitmaps ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Enhanced it is the default view. It displays a drawing with postscript fill, high resolution bitmap and anti-aliased vector graphics. So high resolution ಅಥವಾ bitmap ಅಥವಾ anti-aliased vector graphics ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ enhanced mode ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Pixels display a pixel based rendition of the drawing which allows you to zoom in on an area of an object and then position and size the object more precisely. This view also let you see what the drawing will look like when it is exported to the bitmap file format. So ನನಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Simulate over print simulates the color of an areas where overlapping objects were set to overprint and display postscript field, high resolution bitmaps and anti-aliased vector graphics. So ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋಂಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Rasterize complex effect rasterize the display of complex effects such as transparencies, bevels and drop shadow when in enhanced view. This option is useful for previewing how the complex effects will be printed. To ensure the successful printing of complex effects, most printers require complex effects to be rasterized. There are two types of specifying a page size or page layout. ಹೇಗಪ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ choosing a preset page size or creating your own. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅದು ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. The orientation of a page can be landscape or portrait. With landscape orientation, the drawing width is greater than its height. With portrait orientation, the drawing height is greater than its width. Any pages you can add to the drawing project, assume the current orientation. You can give single pages in a drawing project a different orientation. The first page portrait ಕೊಡಬಹುದು, second page ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ landscape ನ ಕೊಡಬಹುದು. Grids and guidelines are tools that enable you to easily position a selected objects to a horizontal or vertical location or both. Working with the grid displayed is like working on a ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್. ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You can use grid to align your object to a position. So one position ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The grids and guidelines are non-printing lines placed to align and place the objects in your drawing. If you want to draw the grid from its center point outwards, hold down shift key as you drag. If you want to draw a grid with square cells, hold down the control as you drag. So guidelines are of two types, vertical and horizontal. The intersecting horizontal and vertical lines are called grid lines. You can also adjust the distance between grids and number of lines, that is called as frequency between each vertical and horizontal unit can be set according to the requirement. So ನಾವು ಎರಡು ಗ್ರಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಿಡ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗ್ರಿಡ್. Document grid ಅಂದ್ರೆ the document grid is a series of non-printing intersecting lines that you can display in the drawing window. You can use the document grid to precisely align and position objects. Baseline grid, a series of evenly spaced horizontal lines that follow the pattern
ರೂಲ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಲ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Pixel grid. It displays a pixel based version of the drawing which allows you to zoom in an area of an object, then position and size the object more precisely. So more precise ಆಗಿ object ನ position ಮತ್ತೆ size ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು pixel grid ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು snap to grid. Snap to grid feature will make the grid coordinates act like magnet that attract the objects you are moving. So snap to grid select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Use dynamic guides to place objects in relation to other objects as you draw them. You can display dynamic guides to help you precisely move, align and draw objects in relation to other objects. Guides are temporary guidelines that you can pull from the following snap points in object center, node, quadrant and text baseline. Dynamic guides contain invisible divisions called ticks to which your pointer gravity sticks lets you move objects with precision along a dynamic guide. So ಎರಡು ತರ dynamic guide ಬರುತ್ತೆ. Angle screen tip lets you display or hide the angle of dynamic guides. Distance screen tip lets you display or hide the distance from the snap point that is used to create a dynamic guide. Alignment guide help you align the center of the object with the center of another object, center to center, or the edge of an object with the edge of another object, edge to edge. You can align the edge of an object with the center of another object by using edge to center. Alignment guides appear as an object is moved. Alignment guides are turned off by default. Order of objects. To front of page moves the selected object in front of all other objects on the page. To back of page moves the selected object behind all other objects on the page. To front of layer moves the selected object in front of all other objects on the active layer. Back of layer moves the selected object behind all other objects on the active layer. Forward one moves the selected object forward one position. If the selected object is in front of all other objects on the active layer, it is moved to the layer above. Back one moves the selected object behind one position. If the selected object is behind all other objects on the selected layer, it is moved to the layer below. In front of moves the selected object in front of the object that you click in the drawing window. Behind moves the selected object behind the object that you click in the drawing window. So behind ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದಗಡೆ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೇಜ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Symbols are objects that are defined once and can be referred many times in a drawing. When you clone an object, you create a copy of an object that is linked to the original. Creating a copy of original ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ cloning ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay? Cloning lets you modify multiple copies of an object simultaneously by changing the master object. Nudging lets you move an object in increment by pressing the arrow keys. The increment value is known as nudge distance. So ಒಂದು ಆರೋ ಕೀ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ನಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಈಗ ನಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸೂಪರ್ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರೋ ಕೀನ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಇಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
When you group two or more objects, they are treated as single unit but retain their individual attributes. Grouping lets you apply the same formatting properties and other changes to all the objects within the group at the same time. Grouping helps preventing accidental changes to the position of an object in relation to other objects. You can also create nested groups by grouping together existing groups. So ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ 10 ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ 10 ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 10 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಹಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ 10 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಅವೆರಡು ಸೇರಿ 20 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 10 ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 10 ಎರಡು ಸರಿ 20 ಆಗಿತ್ತ, ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 20 ಇರೋದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Ungroups break a group into individual objects or a nested group into multiple groups. Ungroup all also ungroups all nested groups. To preserve nested groups, select ungroup. So nested group ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ungroup select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ungroup ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ungroup all ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Locking an object prevents you from accidentally moving, sizing, transforming, filling or otherwise changing it. You can lock single, multiple or grouped objects. To change a locked object, you need to unlock it first. You can unlock one object at a time or all locked objects at the same time. So one time ಒಂದೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Combining two or more objects create a single object with common fill and outer attributes. You can combine rectangle, ellipse, polygon, star, spiral, graphs or text so that they are converted to a single curve object. If you need to modify the attributes of the object that has been combined from separate objects, you can break apart the combined object. Coreldraw lets you precisely align and distribute objects in drawing. First line baseline, last line baseline ಮತ್ತೆ bounding box. First line baseline ಅಂದ್ರೆ uses the baseline of the first line of the text as a reference point. ಸೊ ನೀವು ಅಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ. ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Last line baseline uses the baseline of the last line of a text as a reference point. Bounding box uses the bounding box of the text object as a reference point. You can distribute an object both horizontally and vertically. Top, center, bottom spacing iriti kodbodu. Top evenly spaces the top edges of the object. Center evenly spaces the center points of the object. Spacing places equal intervals between the selected objects. Bottom evenly spaces the bottom edge of the object. Extent of selection distributes the object over the area of the bounding box surrounding them. Extent of page distributes the object over the drawing page. A curved object can be any shape including a straight line or curved line. An object's node or the smallest square that appears along the object outlines. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The line between two nodes is called segment. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೈನ್, ಆ ಲೈನ್ ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಲೈನ್ ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can create irregular shapes by welding and intersecting objects. You can weld or intersect almost any object, including clones objects on different layers and single objects with intersecting lines. So intersecting line idre saku na weld athwa intersect yavadadru apply madbodu. You cannot weld or intersect paragraph text, dimension lines or master of clones. So ನೀವು paragraph text agli athwa dimension line agli athwa master of clones na ನೀವು weld athwa intersect ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You can create two types of text objects, that is artistic text ಮತ್ತೆ paragraph text. Artistic text is useful for adding a single or a short line of text like heading. Paragraph text is suitable for creating text documents such as newsletters or brochures. Brochures ಅಥವಾ newsletters ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು paragraph text ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can import text in a new or existing document. So ನೀವು
ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಚ್ as headlines to the document. Add paragraph text in a document by using text frames. Coreldraw lets you change the text case of an artistic and paragraph text. ಎಷ್ಟು ತರ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ all caps, none, title in caps, small caps, all small caps from caps. None ಅಂದ್ರೆ tons of all the features in the list. All caps ಅಂದ್ರೆ substitutes lower characters with upper case equivalents. Titling caps ಅಂದ್ರೆ applies the open type version of the feature if the font support it. Small caps ಅಂದ್ರೆ auto applies the open type version of the feature if the font support it. Small letters ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು all small caps ಅಂದ್ರೆ substitute characters with a scaled down version of the upper case. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ upper case ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ all small caps ಅಂದ್ರೆ. Small caps from caps ಅಂದ್ರೆ applies the open type version of the feature if the font supports it. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನೇ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ enables the initial letter and inserts into the body of text. You can change the distance between the drop cap and the body of the text or specify the number of lines of text that you want to appear next to the drop cap. So ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಂಗೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಲೈನ್ ಇಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಆ ಲೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can offset the drop cap from the body of the text by enabling hanging indent option. You can modify the appearance of text by shifting the characters vertically or horizontally. It changes the position of the selected character related to the surrounding character. You can also rotate character by specifying an angle of rotation. Artistic text can be aligned horizontally but not vertically. Artistic text ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Align text horizontally by clicking the horizontal alignment button on the property bar. So ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್, ಅಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್, ಅಲೈನ್ ರೈಟ್, ಫುಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ದ ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. Align right ಅಂದ್ರೆ aligns text with the right side of the text frame and the bounding box of the artistic text. Full justify ಅಂದ್ರೆ aligns text with the exception of the last line with the left and right sides of the text frame. Force justify ಅಂದ್ರೆ aligns text including the last line with the left and right sides of the text frame. So ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂನು ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಟ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತರಾನೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸಮಾಗಿರುತ್ತೆ. Indenting changes the space between a text frame and the text that it contains. You can add and remove indents without deleting or retyping text. Indents ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು 5 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಂಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can display non-printing characters such as space, tabs and formatting codes. You can apply transformation effects on object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಕ್ಯೂ, ಸ್ಕೇಲ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಿರರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಫ್ಲಿಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ನ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಿರರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಫ್ಲಿಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ Coreldraw drawings consist of stacked objects. The vertical order of these objects, the stacking order, contributes to the appearance of the drawing. An effective way to organize these objects is by using
ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. All content is placed on layer. Content that applies to the specific page is called local layer. Content that applies to all the page in the document can be placed as global layer, called as master layer. Global layer ನಾವು master layer ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೆಡರ್ ಫುಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್. The object manager docker displays the default layer structure. The names of active page and layer appear at the top. You can create master layers for all pages, for even pages, for odd pages. So ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೇ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. The master page is a virtual page that contains the information that applies to all page in a document. So ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ಡೇಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್. You can add one or more layers to a master page to hold content such as header, footer or static background. Like ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಗೈಡ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ guidelines. Layer 1, different types of layer. Layer 1 represents the default local layer. When you draw objects on the page, the objects are added to this layer unless you choose the different layer. So layer 1 ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಲೇಯರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ಗೂ ಬರೋ ಗೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ಡ್ ದ guidelines that are used for all the pages of the document. All objects placed on the guide layer appear as outlines only and the outlines act as a guidelines. Desktop contains objects that are outside the borders of the drawing page. This layer lets you store objects that you may want to include in the drawing at later time. Document grid contains the document grid that is used for all pages of the document. The document grid is always the bottom layer. You can perform operations like creating, deleting, renaming, moving, copying layer, printing and exporting layers, showing and hiding layers, changing layer properties, deleting layer. You can also make a layer active. Coreldraw lets you choose and create colors by using a wide variety of industry standard color palettes, color mixes and color models. The CMYK color model, which is used in printing, uses the component cyan, magenta, yellow and black to define color. Values for these components range from 0 to 100 and represented in percentage. ಅಂದ್ರೆ CMYK ಇವಾಗ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೆಜೆಂಟಾ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 100 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಿಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. The Rgb color model uses the component red, green, blue to define the amount of red, green and blue in the given color. ನಾನು CMYK ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ RGB ನಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಪಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ RGB ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The Hsb color model uses hue, saturation and brightness as components for defining color. Hsb is also known as HSV. HSB ನ ನಾವು HSV ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. HSB ಇದೆ hue, saturation, brightness ಅಂತ. V ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Hue describes the pigment of a color and is expressed in degrees to represent the location of the standard color wheel. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The grayscale color model defines color by using only one component, lightness, which is measured in the values from 0 to
255. ಸೊ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ನನಗೆ 0 to 255 ಇರಬಹುದು. ಈಚ್ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RGB ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ಟು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ. ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can add colored, pattern, texture and other fills to the inside of the object or other closed areas. You can apply a uniform fill to objects. Uniform fills are solid colors that you can choose or create by using color models and color palettes. So solid color ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fountain fill is a smooth progression of two or more colors that adds depth to an object. Fountain fills are also known as gradient fill. There are 4 types of fountain fill. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ linear, radial, conical and square. The linear fountain fill flows in a straight line across the object. A conical fountain fill creates the illusion of a light hitting a cone. So ನೀವು ಕೋನಿಯಲ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೌಂಟನ್ ಫಿಲ್ radiates from the center of an object. A square fountain fill is dispersed in concentric squares from the center of an object. You can apply preset fountain fills, two color fountain fills and custom fountain fills to object. Like 2 color ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ custom fountain fills ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Custom fountain fills can contain 2 or more colors which you can position anywhere in the fill progression. So ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು fill progression ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ಫಿಲ್ ನಾನು ಕಸ್ಟಮ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You can fill objects with 2 color, full color or bitmap pattern fills. Texture fill is a randomly generated fill that you can use to give your objects a natural appearance. You can apply PostScript texture fills to object. A PostScript texture fill is created in the PostScript language. Some texture are very complex and large objects that contain PostScript texture fills may take time to print or to update on the screen. When you fill an object with a mesh fill, you can create unique effect. A mesh fill can be applied only to closed objects or a single path. If you want to apply a mesh fill to a complex object, you must first create a mesh filled object and combine it with the complex object to form a power clip object. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಿಲ್ ಟು ಎನಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಟೂಲ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಟೂಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಪಾತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಿಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಟೂಲ್. This means that the tool can be used in 1 or 2 ways: to fill an area or to create a new object from an area. There are a number of tasks that are common to all types of fill. You can choose a default fill color so that every object that you add to a drawing has the same fill. So default fill na ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. You can also remove a fill, copy it to another object or use it to fill an area surrounded by an open curve. You can create the illusion of 3D depth in objects by adding contour, perspective, extrusion, bevel or draft shadow effects. Perspective, envelope, blend, extrude, contour, lens, power clip, drop shadow, distortion are some of the tools which helps us to create 3D illusion. You can contour an object to create a series of concentric lines that progresses to the inside or outside of an object. You can create a perspective effect by shortening 1 or 2 sides of an object. This effect gives an object the appearance of residing in 1 or 2 direction. One side ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು perspective ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. You can create extrusion by projecting points from an object and joining them to create an illusion of 3D dimension. 3-dimension effect ಕೊಡಬಹುದು extrusion ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. After you create an extrusion, you can copy or clone its attributes to a selected object. Cloning and copying transfer the extrusion attributes of an extruded object to another. You can apply fills to an entire extrusion or only to the extruded surfaces. You can cover each surface individually with the fill, or you can drape the fill so that it blankets the entire object with no break to the pattern or texture. You can enhance extrusion by applying light sources. You can add up to 3 light sources to project towards the extruded object while varying intensity. You can create a vector extrusion in which the lines of the extrusion converge at a vanishing point. A bevel effect adds 3D depth to the graphic or text object by making its edges appear sloped.
Bevel effects can contain both spot and process colors like CMYK colors, so they are ideal for printing. Drop shadows simulate light falling on an object from one of 5 particular perspectives. 5 perspectives ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ flat, right, left, bottom and top. You can add drop shadow to most objects or groups of objects, including artistic text, paragraph text and bitmaps. Coreldraw lets you create blends such as straight line blend, blend along a path and compound blend. Blends are often used for creating realistic shadow and highlights in objects. A straight line blend shows a progression in shape and size from one object to another. Lenses change how the object area beneath the lens appears, not the actual properties and attributes of an object. You can apply lenses to any vector object such as a rectangle, ellipse, closed path or polygon. You can also change the appearance of artistic text and bitmap. Types of lens blend. First one bandu brighten. Lets you brighten and darken object's area and set the rate of the brightness and darkness. Color add. Lets you simulate an additive light model. The color of the object beneath the lens are added to the color of the lens as if you are mixing with colors of light. You can choose the color and the amount of color you want to add. Color limit lets you view an object area with only black and the lens color showing through. For example, if you place a green color limit lens over a bitmap, all colors except green and black are filtered out in the lens area. Custom color map lets you change all the colors of the object area beneath the lens to a color ranging between 2 colors you specify. You can change the range start and end colors and the progression between the 2 colors. The progression can follow a direct, forward or reverse routing through the color spectrum. Fish eye lets you distort, magnify or shrink the objects beneath the lens according to the percentage value you specify. Heat map lets you create the effect of an infrared image by mimicking the heat levels of colors in object areas beneath the lens. Invert lets you change the colors beneath the lens to their complementary CMYK colors. Complementary colors are colors that are opposite each other on the color wheel. So color wheel ಬಗ್ಗೆ all about colors ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. Magnify lets you magnify an area on an object by an amount that you specify. The magnifying lens overrides the original object fill, making the object look transparent. So fill na adu hide ಮಾಡುತ್ತೆ, so ಅದರಿಂದ object ನನಗೆ transparent ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. Tinted grayscale lets you change the colors of object areas beneath the lens to their grayscale equivalents. Tinted grayscale lenses are particularly effective for creating sepia tone effects. Sepia tone effect ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು tinted grayscale ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Transparency lets you make an object look like a piece of tinted film or colored glass. Wireframe lets you display the object area beneath the lens with the outline or fill color of your choice. For example, if you set red for the outline and blue for the fill, all areas beneath the lens appear to have red outlines and blue fills. Rollovers are interactive objects that change in appearance when you click or point to them. You can create rollovers using objects. So you ಒಂದು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲೂ ತರ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ರೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Coreldraw lets you place vector objects and bitmaps such as photos inside other objects or frames. A frame can be any object, for example, artistic text or a rectangle. When the object is larger than the frame, the object called the contents is cropped to fit the form of the frame. This creates a power clip object. If you want to use a file created in different application than the one you are currently using, you must import the file. ಇವಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಲಿಖಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. When importing a bitmap, you can resample it to reduce the file size or crop it to eliminate unused area of the image. So ಇವಾಗ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಜೆಪಿಗ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ನ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can import a file and place it in the active application window as an object. You can also resize and center a file as you import it. The imported file becomes part of the active file. So ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈ ಫೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೇನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Converting a vector graphic or object to a bitmap lets you apply
special effects to the objects with CorelDRAW. The process of converting a vector graphic to a bitmap is called as rasterizing. So vector based graphic na ನಾನು pixel based convert ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ process na ನಾವು rasterizing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When you export a file to a bitmap file format such as TIFF, JPEG, CPT or PSD, the same bitmap conversion options are available. Thank you for watching. For feedback and question regarding this video, ask in comment section or mail me at rashmimahesh@gmail.com. Like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. Learning curve is essential to growth, so don't stop learning. Learn and upgrade your skills. Bye bye from Rashmi. Meet you all in my next video.